Hi, it's my tech friend and welcome to Techview Tablet. And today is a Saturday special and we are going to create a wonderful fountain. எப்படி ஒரு தெர்மோகோலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹோம்மேடா ஒரு ஃபவுண்டைன் கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்க போறீங்க. அண்ட் இந்த டுட்டோரியல் ஃபுல்லாமே உங்க தமிழ்ல பிளஸ் உங்க சப்டைட்டில்ஸ்ல இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். So anyone can make use of this tutorial. இதுல எப்படி நம்ம எம்பெட் யூஸ் பண்ணலாம்ங்கறது அடுத்த டேப்லெட்ல பார்க்கலாம். And now we are going to create a wonderful fountain and let's enter into our concept. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஹோம்மேட் சிமெண்ட் ஃபிஷ் டேங்க் எப்படி ஒரு சாக்கு பை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபிஷ் டேங்க் கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். அதோட லிங்க் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அதை பார்த்துக்கலாம். இந்த ஃபிஷ் டேங்கில் நம்ம ஃபவுண்டைன் செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஃபிஷ் டேங்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது பார்த்துட்டு இந்த ஃபவுண்டைன் செட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இட் பி அ பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் அண்ட் லெட்ஸ் என்டர் இன்டு அவர் டுட்டோரியல். அண்ட் இது உங்களோட பாட்டம். ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம 3 லேயரு, இதோட சைஸ் கொஞ்சம் சிறுசாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கரெக்டாக 3 லேயர் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். அண்டு உங்கள் ஃபஸ்ட் லேயர் மேலே இப்போ நம்ம செகண்ட் லேயர் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு செகண்ட் லேயரு. ஸோ இதுக்கு மேலே இதோட சின்ன ஒரு லேயரும் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயரும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்மளோட லேயர். ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ உங்கள் பார்டர் ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி தெர்மோகோலில் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி உங்கள் பார்டர் ஃபுல்லாக பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க.
அண்ட் நம்ம தெர்மோகோல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இங்கே பைப் செட் பண்ணிடலாம். இந்த பைப் வழி தான் நம்மளோட மோட்டரோட பைப்பு உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதுக்காக இங்கே பைப் செட் பண்ணிடலாம். அண்ட் இங்கே உங்கள் பைப் செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கரெக்டாக உங்கள் பைப்பை இந்த எண்டிங் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ நம்ம சிமெண்ட் ஃபுல்லாக கோட்டிங் கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போது இந்த பேண்டேஜ் கிளாத்தை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். இதை கட் பண்ணி நம்ம சிமெண்ட்டில் இதை டிப் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்ம அப்ளை பண்ணி ஃபுல் கோட்டிங் நம்ம கேரி பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இப்போ உங்கள் டாப் கோட்டிங்லாம் போட்டு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது ஒன் டே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகட்டும். ஸோ ட்ரை ஆனக்கடுத்து நம்ம பாட்டம் ஃபுல்லாமே நம்ம கேரி பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இப்போ நம்ம கோட்டிங் ஃபுல்லாமே ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பாட்டம் ஃபுல்லாமே நம்ம இப்போது சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ உங்கள் பாட்டம் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது ஒரு ஒன் டேக்கு ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகட்டும். அண்ட் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போது நம்ம இதுக்கு ஃபுல்லாமே கலர் பண்ணிடலாம். ஸோ கலர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரைமர் ஃபுல்லாமே அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இதில் நீங்கள் எவ்வளோ குவாலிட்டி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி யூ ஹவ் டு அப்ளை த ப்ரைமர். அண்ட் இப்போ ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணியாச்சு. அண்ட் இப்போ ஃபுல்லாமே ட்ரை ஆகட்டும். அண்ட் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் 2 கலர் எடுத்திருக்கேன். அவுட்ரு ஃபுல்லாமே ப்ரௌனும் அண்ட் உள்ளக்கு எல்லாமே ப்ளூ கலர் கொடுக்குறக்கா நான் 2 கலர் எடுத்திருக்கேன். சிந்தட்டிக் எனாமல் பெயிண்ட்டு. ஸோ என்ன கலர் எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ ப்ரௌன் அண்ட் ப்ளூ எடுத்திருக்கேன். ஸோ இங்கே நம்ம பெயிண்டிங்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. இது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகட்டும். அண்ட் இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு உங்கள் பெயிண்ட் ஃபுல்லாக. இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம தின்னரிங் அப்ளை பண்ணிடலாம். அண்ட் இப்போ இது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகட்டும். அண்ட் இங்கே உங்களுக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ இது நமக்கு லைட்டாக இப்போ டெக்கரேட் பண்ணிடலாம்.
அண்ட் இங்கே உங்கள் ஃபவுண்டைன் ஃபுல்லாமே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போது நம்ம எடுத்துருக்க சப்மர்சிபிள் பம்பை இந்த ஃபவுண்டன் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். செட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண நம்மளோட ஃபிஷ் டேங்க்கில் நம்ம செட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த சப்மர்சிபிள் பம்பை இந்த பைப்பில் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஸோ செட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட ஃபிஷ் டேங்க்கில் நம்ம செட் பண்ணலாம். செட் பண்ணால் எப்படி ரன் ஆகுங்கிறத நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம். And this is a concept how to make a wonderful fountain. It's a beautiful concept. Try it out and enjoy your day. In the next tablet, we are going to automate your fountain with the help of your Android application. ஒரு Android application create பண்ணி அது மூலம் என்ன பண்ண போறோம்னா உங்களோட fountain நம்ம on off carry பண்ண போறோம். That's thing you are going to have in a next tablet. Share this tablet to all your friends and definitely you can get a lot of craft and technology ideas from this TechFit tablet and go for it. If you want to get my tablet frequently, go for a subscribe. Soon I meet in the next tablet and it's bye from my tech friend. Thank you.